15-minute Spanish for a Job, Session 14. 25 phrases in Spanish for nurses. Welcome to a new session of 15-minute Spanish for a Job. I'm your host, Miguel Lira, and in today's session, we will go over 25 phrases in Spanish nurses can use at work. This practice session is designed to help you learn common phrases and patterns that can be used in everyday situations. Previous podcast episodes have focused on listening and comprehension, and today we will focus on expressing ourselves using common phrases that can be modified easily to be used in different scenarios. During this practice, we will read each phrase in Spanish, then in English, and then in Spanish again, so you can understand the parts you may have missed and your mind gets to connect the pieces together. We will go over each one of the phrases and I'll make comments when needed. At the end, we will go over the entire list of phrases only in Spanish, so you can fast forward to this recording in the future whenever you want to practice your comprehension skills. Okay, let's get started. Now, let's review a list of 25 phrases nurses can use to interact with patients at work. Phrase 1. Hola, mi nombre es Jessica. Yo voy a ser su enfermera hoy. Hi, my name is Jessica. I'll be your nurse today. Hola, mi nombre es Jessica. Yo voy a ser su enfermera hoy. In this example, we use the word enfermera to refer to a female nurse. To use this phrase with a male nurse, you would have to change the letter A at the end of the word enfermera for the letter O, so the word becomes the masculine noun, which is enfermero. So, for a male nurse, the phrase would sound like this. Hola, soy Robert. Yo voy a ser su enfermero hoy. Hi, my name is Robert. I'll be your nurse today. Hola, soy Robert. Yo voy a ser su enfermero hoy. Let's look at phrase 2. ¿Cómo está hoy? How are you today? ¿Cómo está hoy? Now, there are a few common answers to a question like this one. And to make things easier for yourself and the person with whom you're talking, you could follow your question with a few possible answers such as these. And these are answers that you know, that's why it makes it easier, right? So you could say bien, which is good, bad, which is mal, or you could also say mejor, which is better. You could say peor, which is worst. So, using some of these words, the question could sound like this. ¿Cómo está hoy? ¿Bien o mal? How are you today? Well or not well? ¿Cómo está hoy? ¿Bien o mal? Another option could be, ¿Cómo está hoy? ¿Mejor o peor? How are you today? Better or worse? ¿Cómo está hoy? ¿Mejor o peor? Another way to ask a similar question could be, ¿Cómo se siente hoy? ¿Mejor o peor? How are you feeling today? Better or worse? ¿Cómo se siente hoy? ¿Mejor o peor? I know these phrases may not be the most tender or caring or the easiest way to do it, but it's very simple to understand both for you and for the person with whom you're talking. So that's why they're an option to explore. As you become better with Spanish, you may be able to say things like, how are you feeling today? Are you feeling better? Or more complicated phrases that may be closer to your personality, but these are just options for you to get started. Okay, let's move on to phrase 3. Gracias por esperar. Estaba ayudando a otro paciente. Thank you for waiting. I was helping another patient. Gracias por esperar. Estaba ayudando a otro paciente. Phrase 4. ¿Cómo puedo ayudarle? How may I help you? ¿Cómo puedo ayudarle? A few common answers may include the following. Quiero agua. I want water. Quiero agua. Tengo hambre. I'm hungry. Tengo hambre. Tengo frío. I'm cold. Tengo frío. Tengo calor. I'm hot. Tengo calor. Necesito ir al baño. I need to go to the bathroom. Necesito ir al baño. Me duele la cabeza. I have a headache. Me duele la cabeza. Now, let's look at a few questions you can use to ask a patient if he or she needs something in particular. Phrase 5. ¿Tiene hambre? Are you hungry? ¿Tiene hambre? Now, you could change the word hambre, which means hungry or hunger, for something else, and you could ask questions like these. ¿Tiene sed? Are you thirsty? ¿Tiene sed? ¿Tiene frío? Are you cold? ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? Are you hot? ¿Tiene calor? Now, let's look at phrase 6. ¿Necesita ir al baño? Do you need to go to the bathroom? ¿Necesita ir al baño? Phrase 7. ¿Siente dolor? Do you feel pain? ¿Siente dolor? Here are a few related questions. ¿Dónde está el dolor? Where is the pain? ¿Dónde está el dolor?
¿Siente alguna incomodidad? Do you feel any discomfort? ¿Siente alguna incomodidad? ¿Se siente cómodo? Do you feel comfortable? ¿Se siente cómodo? Now phrase 8. ¿Puede mostrar dónde está el dolor con sus manos? Can you show me where the pain is located using your hands? ¿Puede mostrar dónde está el dolor con sus manos? Now phrase 9. This is a complex one, so let's go slowly. ¿Cómo calificaría su dolor del 0 al 10? 0 es no dolor y 10 es el peor dolor de su vida. How would you rate your pain from 0 to 10? 0 being no pain at all and 10 being the worst pain you have ever felt. ¿Cómo calificaría su dolor del 0 al 10? 0 es no dolor y 10 es el peor dolor de su vida. Now let's move on to phrase 10. ¿Qué medicamentos está tomando? What medications are you currently taking? ¿Qué medicamentos está tomando? Now, let's go over a few phrases that could be used to examine a patient. Phrase 11. Necesito escuchar sus pulmones. I need to listen to your lungs. Necesito escuchar sus pulmones. Phrase 12. Respire profundamente para poder escuchar sus pulmones. Take deep breaths so I can hear your lungs. Respire profundamente para poder escuchar sus pulmones. Phrase 13. Ahora respire normalmente y déjeme escuchar su corazón. Now breathe normally and let me listen to your heart. Ahora respire normalmente y déjeme escuchar su corazón. Phrase 14. Permítame ver su garganta. Let me see your throat. Permítame ver su garganta. You could also replace the word garganta, which means throat, for a different body part. For example, you could say, permítame ver su cuello. Let me see your neck. Permítame ver su cuello. Now, when you say a phrase like this, use body language whenever possible to make it easier for others to understand. For example, you could say, permítame ver su abdomen. Let me see your abdomen. Permítame ver su abdomen. And point to your own abdomen as you say the phrase to reinforce the message you want to convey. Now, phrase 15. ¿Puede mover su brazo? Can you move your arm? ¿Puede mover su brazo? For this phrase, you could also replace the word brazo, which means arm, for a different body part, using body language whenever possible to make it easier for others to understand. Here's another example. Can you move your left foot? ¿Puede mover su pie izquierdo? And you could move your own left foot as you say the phrase in Spanish to reinforce the message. You could also say, ¿puede mover su mano derecha? Can you move your right hand? ¿Puede mover su mano derecha? And you could move your own right hand to use it as a visual aid. Now phrase 16. Por favor, no se mueva. Please hold still. Por favor, no se mueva. Phrase 17. Esto va a doler un poco. This will hurt a little. Esto va a doler un poco. Here's another example. Esto no va a doler, pero se va a sentir un poco incómodo. This won't hurt, but it may feel a little uncomfortable. Esto no va a doler, pero se va a sentir un poco incómodo. Phrase 18. Va muy bien. You're doing great. Va muy bien. Phrase 19. El doctor ha ordenado esta medicina para usted. Por favor, tómela ahora. The doctor has ordered this medicine for you. Please take it now. El doctor ha ordenado esta medicina para usted. Por favor, tómela ahora. Phrase 20. Las horas de visita terminan a las 8 de la noche. Visiting hours are over at 8 p.m. Las horas de visita terminan a las 8 de la noche. Phrase 21. Lo siento, son políticas del hospital. I'm sorry, it's hospital policy. Lo siento, son políticas del hospital. Phrase 22. El doctor va a venir en unos minutos. The doctor will come in a few minutes. El doctor va a venir en unos minutos. Phrase 23. Son órdenes del doctor. They are doctor's orders. Son órdenes del doctor. Phrase 24. El doctor ha ordenado esta medicina para usted. Por favor, tómela ahora. The doctor has ordered this medicine for you. Please take it now. El doctor ha ordenado esta medicina para usted. Por favor, tómela ahora. ¿Puedo ayudarle con algo más? Can I help you with anything else? ¿Puedo ayudarle con algo más? Now, it's time to go over the entire list of phrases only in Spanish. In the future, you can fast forward to this section to practice your comprehension skills. Okay, so let's get started. 25 frases en español para enfermeras. Hola, mi nombre es Jessica. Yo voy a ser su enfermera hoy. ¿Cómo está hoy? Gracias por esperar. Estaba ayudando a otro paciente. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Tiene hambre? ¿Necesita ir al baño? ¿Siente dolor?
¿Puede mostrar dónde está el dolor con sus manos? ¿Cómo calificaría su dolor del 0 al 10? 0 es no dolor y 10 es el peor dolor de su vida. ¿Qué medicamentos está tomando? Necesito escuchar sus pulmones. Respire profundamente para poder escuchar sus pulmones. Ahora, respire normalmente y déjeme escuchar su corazón. Permítame ver su garganta. ¿Puede mover su brazo? Por favor, no se mueva. Esto va a doler un poco. Esto no va a doler, pero se va a sentir un poco incómodo. Va muy bien. Las horas de visita terminan a las 8 de la noche. Lo siento, son políticas del hospital. El doctor va a venir en unos minutos. Son órdenes del doctor. El doctor ha ordenado esta medicina para usted. Por favor, tómela ahora. ¿Puedo ayudarle con algo más? Thanks for listening to 15 Minute Spanish for a Job. If you're enjoying this podcast and you find it useful, please share it with 3 of your friends so they can also practice and improve their Spanish. See you next time. Hasta la próxima.